Madumedi Dikgang ke tsa BOTSWANA television perimaneng ya la botlhano re gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo GABORONE mme ntse o kopana le na Benson Phutego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya gatelela botlhokwa jwa gore BOTSWANA ba seka ba salela kwa morago mo ditlhabololong tsa tiriso ya maranyane. Puso e tsaya tshwetso ya go atolosa dithuto tse di fiwang barui di tshwana tota dithuso tse di fiwang barui di tshwana go reka dijo tsa leruo. Go emisiwa ka nakwana ga leki e kgolwane go sa kgoreletsa gotlhelele setlhopha sa Traffic. Yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re ga gona motswana ope yo o tshwanetseng go salela kwa morago mo ditlhabololong tsa tiriso ya maranyane go godisa dikgwebo. Tautona Masisi o buile se tshokologong eno jaaka na amogela lekoko la badira dipatlisiso ba mokgatlho wa Legatam Foundry Fellows go tsweng kwa lefatsheng la Amerika. Lekoko leo le etetse mono go tla go ithuta ka mahama wa dikitso le maranyane a mono ga mmogo le go abelana kunkuru le bagwebi ka dikitso tse di ka ba tlhabololang. Ke ikantswe Khumalo ka pego. Lefatshe la BOTSWANA fela jaaka mafatshe a mangwe le gatetse pele mo go godise mohama wa dikitso go ka bakanya itsholelo ya lone ke ka mo puso ya lefatshe leno e ikamanya le makalana a dipatlisiso le boranyane a mafatshe a tlhabologileng go anya botsipa. Lefatshe leno e bile le gatetse pele ka go simolodisa lenaneo la tiriso ya maranyane la Smart Bots go akaretsa BOTSWANA botlhe mo tirisong ya maranyane. To foster the growth of entrepreneurship and innovation in Botswana, my government has established a new Ministry of Entrepreneurship, as well as a robust set of policies and legislation to support our entrepreneurs and innovators on their brave journeys into the new Botswana. We are well aware that good policies alone will not bring about the transformation, the growth and development we envision as a nation without the requisite efforts of our entrepreneurs and innovators. It is in this intentional collaboration, both between our own ecosystem players gathered here today and those who have walked this path before, such as yourselves, esteemed Legatum Foundry Fellows, that the magic lies. And it is in that vein that I encourage you, esteemed fellows, to work with the various players in the Botswana entrepreneurship and innovation ecosystem to leverage their work and potential to bring your dreams and vision to life. Mokgatlho wa baithuti wa Legatam Foundry Fellowship o itlamile go abelana le bagwebi ba mafatshe a tlhabologang dikitso go ba thusa go simolodisa le go godisa dikgwebo tsa bone ga mmogo le go dira dipatlisiso tse di ka rotloetsang batho go tlhama dikgwebo. Botswana has transformed into one of the continent's beacons of stability and prosperity. And this is why for this center it was very important for us to bring our fellows to understand the ecosystem here and to use the case of Botswana to inspire them. I am confident that the collaboration in the form of Legatum Center for Development and Entrepreneurship at MIT will go a long way in aiding and accelerating the development of innovation-driven enterprises across the world. Botswana aspires to be a high-income, knowledge-based economy by 2036. So I and my colleague Cabinet Minister, Karabo believe that working with institutions such as the Legatum Center and its entrepreneurs holds the key to unlocking our latent potential as a nation. Being the first Legatum Foundry Fellow from Botswana is a privilege that I do not take lightly. It is a testament to the immense potential that resides within our nation. The Legatum Foundry Fellowship has not only provided me with invaluable resources and mentorship, but has also allowed me to forge connections with like-minded entrepreneurs from around the world. Tirisano e tshwana le e ba lefatshe leno mo maemong a mantle a go fitlhelela ditoro tsa lone tsa go nna le itsholelo e ikaegileng ka dikitso ka ngwaga wa 2036. Ke Khumalo, BOTSWANA Television, GABORONE.
Morago ga go lemoga fa ngwaga wa 2023-2024 e le wa leuba, puso e ne ya tsaya tshwetso ya go atolosa dithuso tse di fiwang barui di tshwana go reka dijo tsa leruo. Se se builwe ke mothusatatona yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West, BOTSWANA, jaaka na buisa phuthego ya kgota kwa motseng wa Xere. Sebaetseng Tebogo wa bega. Ngwaga o hitileng puso e supile ha ngwaga wa 2023-24 e le wa leuba, ntateng ya dipula tse di butsana. Ka jalo puso e tla tswelela e thusa barui go tamela leruo la bone jaaka go ba thusa go reka dijo tsa leruo le tse dingwe. Puso e ne ya kgona go atolosa gape le dithuso tse dingwe tse di thusang barui tsa go jisa dikgomo go di hepa mo nakong e thata ya leuba, ka go oketsa dijo tse di harologanyeng tsa gore barui ba ka di reka, ba di rekela dikgomo tsa bone. Mme gape go ntse go le go puso e ne ya oketsa go batela diphologolo metsi mo diphakeng ka go oketsa didiba mo diphakeng tse di harologanyeng tsa rona, gore diphologolo le tsone kana ke jone bontlha bongwe jwa itsholelo ya rona ya lehatshe. Seemo sa lethoko la metsi mo motseng o se tsweletse ka go tshwenya. Auto utilities ha ela go te metsi hela ibile ka moso monga mo wa go roga metsi a tshologa, mme se le gone gore gongwe a ga ke gane batho ba modimo ba boga go maswe kana ba re thusa thata le ba bantsi ba go tsienyane bo TOROPO mme ra le mo ga gone gore gongwe hele go thata, mme ka gone tota ba nne ba le ba litho la ba bone ba ntse litho la bone ka kwano gore hey go maswe smart boards bo tsari sa smart boards ga yo ka kwano bogolo a go tsene mo khoteng kana ha sekolong ha le kana ha re ga ya go sedibe tota mothusatatona ha le gore o ta mo phuthego ka di 22 ha re di 19 metsi a tshela go sedibe di 22 ha re huralela metsi a re huralela, mme go tshepisiwa ha se ta rarabolwa mo nakong e gaufi ka gore metsi a ba ntse ba nwa le diruiwa. Ha ba ile go rona ba ile go applyela metsi kwa ba re ba tulo applyela sediba ya no mo gore la gore ba no sa le dikgomote ka gore gompieno metsi a tswa kwa ke solohela gore thaelo ya metsi a ne ta nna selo sa maloba ka gore metsi a ntse re a pompa re ntse re no sa bone le dikgomo tsa bone ya no ke tsela re gompieno re taba re a pompa a taba le bagane bone timoro toto ke itile ra gone gore madua a bonale re a go thuo le toto ke tshulelo a rona ka gore motsata o terkerata o tona gore no le hatsi thuo e tsetse go godimo ke mo bonang a tisitse matsopa a dikgomo a thabologile. Mothusatatona o tsweletse ka go rotloetsa banni go ikwadisetsa go thopa jaaka nako ya go ikwadisa e toga e wela kgwedi e tang. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Xere. Puisano le thuto tse di tseneletseng ka dikgang tse di amang bomme go tlhalosiwa go ka thusa jalo go tokafatsa matshelo a bona le gona go hema dikgang di tshwana kgokgontsho le dipolano. Seo se senogile mo phuthegong ya mopalamente wa Molepolole South, Re Morwaeng le bomme ba kgaolo ya gagwe. Re Morwaeng o tlhalositse fa go le botlhokwa go itebaganya le dikgang tseo go thusa bomme go ipelega ka go te ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa re itlotsa ka ene. Pego ka Bodulo Mogorosi. Gore bomme ba kgone go ikemela mo dikgwebong, bomme mme a itse gore ga a depende mo mothong wa rrela gongwe ha o bana kgokgontsho di nna di le tenyana ke gore re ikegile matshelo a rona re akegile mo go borre tota ha o tswa ko tlase o kgona go gola mme o gola ka maikeelelo ebile ke le re kere gongwe nka le kgothatsa ka re ka re le kganya gore ha o le mo motseng dio tse dingwe tse di batlang boithaopo ya ka go bua ka bonte ba ke go lebele le bone bo VDC ba ileng gore ha ne se bone re ke be re sa kgona go tlala le tsone di botlhokwa batsadi. Bangwe ba bomme ba kgothatsa bangwe ka bone go itepatepanya le diemo tse di beemeng pele ka maikaelelo a go ba rotloetsa go dirisa mananeo a puso go itlhotlhora lehuma. Mme bomme boammaaruri jo bongwe ke gore ba tshwere bothata ka gore ke bone ba godisang setšhaba. Kore ka tsela eo puso e na le mananeo batsadi ba me a e leng gore maikaelelo a puso ke gore le bomme le lemoge gore puso ye ya kgathala ka lona. A o bona e na le lephata, e na le maphata, e na le mananeo
a itebagantseng hela le bomme maikelo magolo e le gore bomme ba kgone go rotloediwa gore la atlege gore dikgwebo tsa lona ba le senang dikgwebo le disimololo go tšhentšhileng gore ke batlelwe mosadi le wena o batlelwe monna go tšhentšhileng gore o reye ngwana wa gago moreore ke batla wa go tshola ngwana le ngwana wa gago o lebane because ka nako eo se se utlwalang ke gore go ne go laolesega ebile go ne go na le kgalemo. Dibui ka go farologana di supile fa go tlhokana le tshwaragano ya morafe go lwantsha kgontsho ya bong le dipolano tse di kwa godimo. A re lebelele gore mme gone ga kgokgontsho e le kana-kana e dirwa ke re se ka ra lebelela hela gore kgokgontsho ke ye be re taboga le yone gore kgokgontsho ke ye a re lwantsheng a re lwantshe re ntse re batisisa gore mme gone ke eng kgokgontsho e le kana-kana. Nte ba go lebelera malapa ho nte ba go lebelera o tsama o kgona go tlhola yo mongwe o lebelela yo mongwe o song. Diphuthego tsa kgotla tsa mo palamente di tsweletse ka maikaelelo a go rotloetsa bomme go dirisa mananeo a puso le go anya dikitso tse di hapegileng ka go hema dingwe tsa dikgwetlho tse ba lebaneng natso. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. A jaanong re tsena mo kganyeng ya go betšha. Mookamedi wa lekalana la Gambling Authority Rre Molemo Peter Kisitilwe a re ba solofetse go ntsha diteseletso tsa dikgwebo tsa motshameko petšho le dimetšhini tsa teng tse di letlelelang gore go tshamekiwe go be go fengwe madi a mannye mo sephatlong sa ntlha sa ngwaga ono. Rre Kisitilwe o bolela fa ba itumeletse palo ya BOTSWANA ba dirileng kopo ya diteseletso tseo fa e sala go simololwa go ba laletsa le go ngwakela setšhaba mo kgwebong e ya motshameko petšho. O tlhalositse se mo potsolotsong le BOTSWANA Television maapane. Tsholofelo Tombale ka pego. Boeteledipele jwa lekalana la Gambling Authority ba tlhalosa fa ba dirile gore motshameko wa go betšha o dirwe ka tsela e e tsepameng ebile o tshamekiwe ka boikarabelo ka le dintlha tse di botlhokwa thata mo mehameng o. A re ka jalo ba tsere tshwetso go ruta setšhaba ka motshameko petšho ka tsela e e nang le boikarabelo pele ba ntsha diteseletso tsa kgwebo e. Yaanong ga re tsamayang teng ka o bona bo mankge bo maitseanape ke bone re ba ba itseng tsone dilo tse tsone tsa bopeeletso petšho gore go tabaeng ga ka o bona ba ntse yana ke gore ba di tlhotlha re rather doing what we call evaluation. Ha ba tswa mo tota gompieno tsa mo go teng investigation good investigation ba be ba checka gone gore nya ba dira one those investigation yaanong ga re tswa gone mo investigationeng re tsana mo go teng yaanong ba tle ba dira mo go teng evaluation. Yani evaluation anu ba simolola go tlhoala bo mankgerre kana nna ke re le BOTSWANA ke bara ke na iprelle tlebele le beeletsa le betšha. The prevalence of gambling is at 5% in our country, which means that there's 95% of people who are gambling, who are doing something right. But we are not saying we are forgetting this 5%. Like I said, we ensure prevention to ensure that this 5% doesn't increase, it actually decreases. And with our prevention program, we go around the country educating people and ensuring that by the time these new license types are here in our country and operating, BOTSWANA are equipped with skills to be able to gamble responsibly. Re Kisitilwe a re mehamo wa motshameko wa go betšha o na le bokgoni jwa go nonotsha le go godisa itsholelo. We are focusing employment at plus or minus 3,000. It's a lot. Kana these are direct jobs. Direct, are moto o lengoro ra direct jobs di tla ka one mahama. Wa itse matselo rena BOTSWANA gore ha o le mongwe ya la o bereka o le go moya bana 100 e ja mo wena so o ka bona the ripple effect. Go tlhalositswe gape fa go na le mananeo a farologaneng a go betšha ka maikarabelo go netefatsa gore setšhaba ga se felelwe se babalelwa ke ditlamorago dipe ga mmogo le dithulaganyo tse di tsepameng tsa go aga sešwa ba ba ka tswang ba tlwaetse motshameko wa petšho thata. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Motusa tota modula stilo tota wa ntlo ya dikgosi puso Gaborone o kopile University ya BOTSWANA go rutuntsha dikgosi ka dithuto tsa boeteledipele go godisa kitso ya bone le gona go itepatepanya le dikgwetho tsa paka ya segompieno. Kgosi puso Gaborone o buile se mo letong la bone go lekola dikago tse di hadoganeng kwa mmadikolo. Kgorata Moranyane le Samantha Gabaeme ka pego.
Yunibesithi ya Botswana e itsegeng ka go nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng matshelo a batho e kopilwe go tlhatlhella le go tlhabola dikitso tsa baeteledipele tsa dikgosi tsa monogae. Dikgosi di ntshitse mogopolo o di kopa gore di direlwe thuthuntsho e di lebaneng, di supa fa di dumela thata gore yunibesithi e na le bokgoni jwa go diragatsa seo. Ne ra go rarare se re se batlanya as dikgosi is partnership with the University of Botswana. Ne ra go rarare re eletsa go bona go na le programs tailor-made for dikgosi mo University ya Botswana. Ne ra go rarare re batla go bona dikgosi di tsena go continuing education ba rutwa on leadership, on management, ka gore ga re sa ruti dikgosi tsa rona, ga re sa tlhatlhelele dikgosi tsa rona di oketsa kitso ya tsone, the institution ka monokela e tla nyelela, kana it will be rendered irrelevant. So capacity building training for dikgosi is very important. Jaaka yunibesithi e setse e dirile dipatlisiso tse di mmalwa tse di lebaganeng le go tlhabolola matshelo a Batswana go dirisana le setšhaba mo dikganyeng tsa motlhale o go ka tlisa tswelelopele mo matshelong a batho. Ra se ka ra ira go yunibesithi anong e leke thata go remelela mo ditlhotlhomiso tsa go dirang gore di ire ditlhotlhomiso tse di ka tokagatsang matshelo a batho. Improvement of livelihoods. Madikolo tota na remeletse mo dithutong mo re go bitsang re teaching and learning. Jaanong re bone gore tota go tsamaya le dinako le gone gore re ise itsholelo ko pele. Rona re le madikolo re tshwanetse re ititeka thupana ka gore tswelelo pele nngwe le nngwe e tswa mo dipatlisisong. Go ketse maranyane mo dikgotleng tsa lona. Mme kana ga rena batho ya ka le itse gore dikgosi ga rena personnel e leng gore e kgona go dirisa maranyane a sentle. Mme University of Botswana ke university e leng gore e ka kgona gore ga o batla go dira sengwe o ka kgona gore o ba contacte ba kgone gore ba go tsenyetse maranyane a ntseng yalo. Yunibesithi e gatetse pele mo maitekong a go tokafatsa matshelo a Batswana mme ebile a kgolelwa seabe sa 60% mo go kgobokanyeng madi a setšhaba. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Ba le kalana la diposo kana Botswana Post ba letse ba butse semmuso ofisi ya poso kwa motseng wa Salajwe kwa kgaolong ya Kweneng. Fa bua maabane kwa pulo semmusong ya ofisi eo e solofetseng go thusa motse wa Salajwe le mabapi e tshwanang khudumelatse sorile tholo le kaudwane mokoledi mogolo mo lephateng la dithaeletsano dikitso le maranyane re Pontsho puso itsile a re seo se supa kgatelopele ya ba Botswana Post ka go anamisa ditirelo tsa bone segolobogolo mo mafelong a kgakajana le ditlamelo bokamoso khutsafalo ka pego. Motse wa Salajwe o thomile dikilomitara di ka nna 60 go tswa mo motseng wa Letlhakeng e le mongwe wa metse kgaka le ditlamelo. Mo letsatsing la gompieno ba Botswana Post ba bula semmuso ofisi ya poso e le go sala morago maitamo a tlhomontšha ga tautona go netefatsa gore Motswana mongwe le mongwe o bona ditlamelo. Salajwe Post Office signifies government's dedication to providing basic services and creating opportunities for our people. It will not only serve as a reliable and convenient mail center, but also offer digital and financial services to spur economic growth and improve livelihoods in this region. Also, tsamalatsing ha se tsa go posa hela go tsa dikolo hela. Ke diposo tse di tsetsang ditlhabololo tsa gore le madi le bela itlhala gone le sa latele bokgakala. Le tse dingwe hela yalo ditirelo tsa di-technology a ka re setse re buile tsa go kgethela dikoloi le di itlhele gone. Bokra e itse di kgwetlo tse the postal sector e lebaganyeng le tsone diposo ka gore di lebaganye le eng. Bogolo ja morago ga COVID-19 e sena go nna iphitlhamisa itsholelo a mafatshe. Mme ga ra ka ra tsholetsa mabogo ra rola mago mo tlhogong re tsweletse ka go leka go re emeletse diposo Batswana ba bone ditlamelo. Ofisi e ya ba ile maiteko a itetsweng le gofi ka jana e tla fokotsa ditshenyegelo tsa go latela ditlamelo. Lelo le thata le bokgosi ne ya re ha ka tsa diphuthegong ke bo ke itse re potso ya ntha ke gore poso e tsamaya ha kae
re sa le re ragelwa poso ke lebogela thata thulaganyo eo modulasetilo re Mathibe ke leboga thata thulaganyo e molaodi ka gore tota kgang ye ke gore dithabologo kgotsa dithabololo re di tshwaraganetse re tshwanetse gore re se ka ra kgotha-kgothana ka tsone ka gore ga re kgotha-kgothana yo a utlwang botlhoko ke yo a direlwang dithabololo tseo rona ba re kgotha-kgothanang ga gona ko re yang teng ebile le morago wa sala jo ga o to go sotlega wa ko letlhakeng o tsaya lebaka le lele jaaka o sa tswa go tlhalosa re le khansele ya letlhakeng re motlotlo mme ebile re ipela thata ka botsalano jwa rona le ba Botswana Post jo bo atlegisitseng tswelediso ya kago ya posoye jwa ba jwa netegatsa gore tiro ya kago ya posoye ya atlega ke sone se le bonang re le gano mo tsatsing la gompieko go tla go ipelela. Poso ya salajwe ke ngwa tse 5 tse ba Botswana Post ka tshwaragano le ba Bokra ba itlamileng go diaga lefatshe leno ka bophara e le go tokafatsa ditirelo tsa bone ga mmogo le go tlhabolla matshelo a Batswana monogae bokamoso khutsa falo BTV News salajwe. Re pagamela go godimo ga lefatshe le me le gamang mo jatlhose yo e le mo kaedi kana tour guide fa gare ga borre kwa kampeng ya Ntlabega kwa makgobokgobong a Kavango a re o tsweletse sentle bontle mo tirong ya gagwe ya go supetsa bajanala bontle jwa makgobokgobo mme mo jatlhose a re bajanala ba nyinya ka dinako tsotlhe ba mo phopotha legetla ba itumelela jalo tiro ya gagwe ka dinako tsotlhe fana le bone. Love More Mario Kapego yo ke Melagama Mojathose kana LG jaaka a bidiwa mo mererong ya go kapisa kgotsa tour guide mo makgobokgobong a Okavango. LG o bereka e le ene mme fela ga gare ga borre mo tirong ya go kapisa e gantsi go tsamaiwa mo sekgweng se se tetseng ka diphologolo tsa naga le go kgweetsa mo ditseleng tse di bokete. LG a re nako dingwe bajanala ba mmakadiwa ke go bona mosadi a dira tiro e mme morago ga go tsamaya le ene ba nne le tshepo mo tiro ya gagwe ka jana a e dira ka botswapelo go tshwana hela le borre. So many people are surprised and many they don't believe it until they get the experience, until we go on, and that's when they believe and they feel safe with me. But some, yes, some they don't believe, some they believe, but at the end of the day, they are very happy because we are trained before we do this job. We are trained, so we know what exactly we are doing. You have to be very brave and very strong, especially in the male-dominated field, because there are so many challenges. But you know what? Challenges makes you grow. You have to grow and there's no how you can live without challenges. Bangwe ba bajanala go tswala tsela ma mosadinyana ba ba neng ba na le sebaka sa go tsamaisiwa ke LG mo nageng e mo makgobokgobo a Okavango ba supile ga ba ratile tiro ya gagwe bogolo jang ka ile mosadi a dira tiro e tlwaelesegileng go dirwa ke borre. Didn't notice the difference. No, she's superb. Yeah. She's amazing. Yeah. She's so good. Yeah. Feel very safe, in safe hands. Definitely. I mean, her driving is like, whoa, this is really, you're in control. Yeah. Feel completely safe. Yeah. Mogolwane wa bakapisi mo Ngabega re balemetse mokwami a re ke maikaelelo a company ya bone go tswelela ba thapa bo mme go dira tiro e ibile a re ba ba emanokeng ka dinako tsotlhe. We are doing all that we can to not look her or to see her fail because as a head guide, what I'm doing, I regularly check on each of the guides, their feedbacks, how they are doing, and I'm quite open to everyone that if there's any, how they want to be helped, in terms of sharing the knowledge with them, the guiding techniques, because and beyond you would see that our standard of guiding is probably to the high. I always describe it as a top notch. Go thapiwa ga bomme mo ditirong se go tlwaelesegileng go dirwa ke borre ke nngwe ya kgatelopele e le hatshela Botswana e beileng thata mo go yone gore Batswana jaanong ba fetole dikakanyo le ka fa ba dirang ka teng dilo go fetola matshelo a bone go nna a botoka.
Love Mo Mario, Botswana Television, Ngabega, Mo Okavango Delta. Mewetso fa ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho tsa tsiki la botlhano dikgang ke tsa Botswana Television ga re tswelela. Balemi barui ba re kgwetlhiwa go fetola mokgwa wa go lemela go jela mo ganong phela mme jaanong ba lebe temo jaaka kgwebo go oketsa dipoelo. Se se tlhalositswe ke molemisi wa kgaolo ya Kgalagadi Bokone Re Colin Mbereki kwa kang Bosheng Neo Modungwa ka pego. Bosheng jaana lephata la temothuo le sa tswa go simolodisa lenaneo la temo le tlotlo le maikaelelo a lone e leng go nonotsha seabe sa mogama wa temothuo go godisa itsholelo ya lefatshe leno mme ke ka moo rabalemisi wa kgaolo ya Kgalagadi North Re Colin Mbereki a go tlhang balemi go nwa lenaneo le moro. Mo le tlotlo ne re eleditse o ka re batho ba ka lema dijalo tse re itseng ga di na le dikatsogela tse di botoka mme dikatso tse di botoka tse ne di ka bonala gape ga ile gore batho ba ka yata temo ba phutula le masimo jaanong masimo ga le manyenyane di gogediseo seemo sa rona unfortunately ke sonese le fa go ntse jalo Re Mbereki a re ga itumelele palo tse di kwa tlase tsa batho ba ba ikwadisetsang lenaneo le mo kgaolong eno mo go ba ba 50 ba ba hilwe di grant ke na le matshwenyego a gore I'm just being informed right now gore o ka re na le ba le 5 hera ba ba kgoneng go ba tema of any size. That means ba ba 45 le bone jaanong ga ise ba be tema. Balemi le bone ba abelana maitemogelo a bone. Lenaneo le la temo le tota lone le ka re tswara mosola ka bo bana ba ipankantse ya no gara ba le ntse ba sa ipankanye because re heletse re bua ka go molemisi go sena dipeo tata rona go ra re ke pula mme gone ka gore ke gone re simololang gongwe re etana ngwanaka mme mathata a bone ba temo le toto ba re ska ra lema dipeo tsa rona ga twe re lemehela bo dinawa le mmidi le lebelebe le tse dingwe tse ba di buang jaaka maloba ke ne ke utlwa ba bua ka ditou rona kana re rata makatane ke lemogile gore pula ka kwana e butsana so ile 35 fa le place na ena ka be ke le molola gotlhe ga ka be ke broadcast ke itse gore kana peo e batla bokgola ga ke a di sa temo le tlotlo because ya introduce wa very very late me sa go sa bolo go bua ka yone ka bo 2022 ke ne ba sa simolole go e launch ka bo the beginning of 2023 ka nako e puso e memba tsona nokeng go nonotsha itsholelo ka ditsela tse di farologaneng balemi ba kang ba gape ba tlileng thuo ya boleng ba re thulaganyo ya tlhomontšha e ba go tlile go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng. Neo Modungwa Botswana Television kang fa buisa pitego ka dikgang tse di amang morafe wa batho ba Serowe Bosheng mo palamente o emetseng Serowe Borwa Re ke na le pelo ke dikilwe o gateletse botlhokwa jwa go tlhokomela bana le bogole le go netefatsa fa ditshwanelo tsa bone di sa gatakwe. Re ke dikilwe o buile se mo pitegong e neng e tshwerwe kwa kgoteng ya Tshise Bosheng kwa Serowe ga Mabesi. Re filwe Motube ka pego. Modulasetilo wa lekgotlana la tlhabololo magae Re Baindimpedi o gateletse thata ka ditiro tsa ditlhabololo tse di tsweletseng jaaka itebagantseng le go tlhabolola dikitso tsa batho mme fela e santse le bagane le dikgwetlho tsa go e godisa le go e tlhabolola. Projeke ya skills transfer e simolodisitswe ngwaga o hitileng kgwedi ya July. Matshwenyo ga gore ke be ke bua ga ka yone ke ya ke gore e saletse ko morago gampe kwa ha re bua jaana re setse re heditse go aga ka go ye mme re heditseng go aga ka go eneo gora gore ba ba thathella ntse ditabong di dira gore ntu e helle ka nniwa di instructor tsa teng kana ba rutuntsi ba teng ga ba ise ba tisiwi ka kwa ditshwanelo tsa bana le bogole di tshwanetse tsa nna mo molao motheong gore batho ba
kana ke re ke ba tlhela jaaka rona gore a bana le bogole ga gore gore go mo isa go nna motho gore ditshwanelo tsotlhe tse le gore mo jaaka bo go batla hase jaaka bo go batla tiro kana go bereka le ene molao o tshwanetse a be le ditshwanelo tse di mo letang hela jaaka di leta motswana mongwe le mongwe. Banni ba kgotla ya Tshise ba buile thata ka ditlhabololo tse di saletseng ko morago tsa kago ya kokelo ya bone e jaanong le mo seemong se sa siamang go ka dirisiwa. Seemo sa kgopo ya metsi a leswe le sone se setse sama botsogo jwa morafe. ya tleliniki mo dula stilo sa sa ile batho mo dilo bele ka ngwa le rona re italile se hela ka re sokola nka teng mo serwe tleliniki batho mo dilo serwe tleliniki ha ka tsamaya mo go yona go dikula o tla bona gore o sotega gore metsi o thela pula tsana mo go yena le nalo le nne ka dina go tsana le ha le ka ipatisang teng na le dikgwetlho tse re na le tsone tse e leng gore ga gongwe re tabo re na le ditsompelo tse di tshwanang bone bo dikoloi gongwe re sa kgone go siana thata le serowe. Ka jalo moemedi wa koporasi ya metsi mme wa entafatsa nogaswa o nankotse tse di ba emeng pele go dira ka thata e le koporasi mme ba solofetsa morafe gore ba tla bona thuso mo nakong e khutshwane. Re file Motube, Botswana Television, Sarowe. Ba sepodisi sa Botswana ba tsweletse ka go thusa bao ba ba tlhokileng lesego ka lenaneo la bone la go baagela matlo. Bošeng jaana re kopano le bang kwa motseng wa Maunatala ya nna ene motho wa bo masome a ferang bobedi le boraro go abelwa ntlo ka fa tlase ga lenaneo le la basepodisi. Mamosi Siska Kapego. Re kopano le bang yo tshelang ka go tlhoka pono o agetswe ntlo ke sepodisi sa Botswana morago ga tshekatsheko e tseneletseng ya ba boipelego. Moraga gore a nne kwa lapeng la batsadi ba gagwe le baka le lelele o tla fudugela kwa go la gagwe go ikemela ka nosi le gone go busetsa seriti sa gagwe. O lebella gore ke sale ke batlile setshaleng go ngwaga o le wa 2015 ha ke tshwara sentle go fitlhella ngwaga ono o setse ntlo e fela nne go se motlhogo ba gaetse gore o ka tsamaya leeto le le kae gore o bo goroge ga go itlhella fa mosepele o no le molele mme le gale ba buile dibui ba ba buileng sa me ke go leboga hela ana go direla mothontu ba gaetso ke tota hela e go godimo thata ha motho a go sena ha la tsantho tota o ka bona gore le seriti sa go tota se kotase ya no gompieno ngwana ke le mohile tota e go godimo e ro lene ke bona tsa jeno tala la robetse borokgo so sara kwa diba. Setho se sa go agela re ntlo ke maiteko a lenaneo la sepodisi la go busetsa kwa setšhabeng le le itebagantseng le letshego la bobedi la tebelopele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 le rotloetsang setšhaba go thusana go tlhabolola matshelo a sone gore go se nne le ope yo o salelang morago. A coordinating team was set up and made its first contribution ya 250 pula ka di 22 tsa February 2019. From this day, Maunatala station personnel, which of course includes 6 police stations, continuously contributed in their personal capacity to their dream project. Thulaganyo e ya go abantu mo Maunatala ke thulaganyo ya sepodisi sa Botswana e re tswang go lwe ka yona re dira gore re se ka ra leba hela gore tota rona tiro ya rona keng e re gentse re dira yana e be re bona gore le batho ba re berekang le bona ra ba tlhabolla ka gore go agela motho ntlo kana le gone go ntse go a thusa mo go thibeleng borukutlhi kana motho ga go tsatsi le phirima go sena go a robalang teng wa kaile ka go ya ntlo e rotloeditse gape bopelotelele le popagano ya morafi go tshwaraganela ditiro ga le sa tshwaragana dilo di nna thata a kere unity strength divided we fall a kere jaanong ke re sone seo batho betso ke sone se le se supileng gompieno mme dilo tse dintsi ga re di kgone ga re sena boinelo jo bo tlhokagalang mo tirong. Ntlo e ka go ya yone e lopile madi a fetang 90,000 pula e ne ya ithaopelwa ke borre ba le barataro go e aga le go e gokela metsi e le tsela ya go supa ke monokeng mo maitekong a go tlhabolola matshelo a setšhaba. Mamosi Siska, BTV News, Maunatala. Lephata la dikgolegelo mo Gaborone le reketse badiri ba lone matlo a boroko a le 14 a lopile madi a fetang 15 million pula kwa kgaolong ya Broadhurst
go tswa mo companying ya Moana Construction e leng ya Benghae. Go kailwe fa matlo ao a tla thusa go tokafatsa seriti sa badiri bao ba le go bona go ba fokoletsa go pitlagana mo mantlong. Seo se boletswe ke tona wa lephata la itshireletso le Kagiso Mmusi jaaka na bula matlo ao semmuso. Komiso Maphanyane le Bofelo Motsumi ba rulagantse pego. Thaelo ya matu a boroko ke selo se se kaiwang ga se sa jese badiri ba dikgolagalo di walang go ralala lefatshe le. Tona Mmusi o supile ga theko ya matu ao e tla atisa badiri bao moko mo tirong ya bone go e dira ka manontlhotlho le ka botswapelo. Today I will be handing over 14 staff housing units to the prison service, which are intended to address the acute shortage of accommodation for prison officers. This is yet another initiative aimed at enhancing staff welfare. Today's event therefore cements the Ministry's commitment to ensuring that service personnel in the disciplined forces are provided with modern, secure and functional living spaces for them and their families. It therefore goes without saying that the prison service acquisition of these housing units is testimony of government's commitment to supporting citizen economic empowerment, innovation, and infrastructure development, and the importance that my ministry places on providing suitable housing for all officers. Moeteledipele wa badiri ba dikgolegelo mme Diana Marathe o boletse ga theko ya mato ao e supa maitamo le maikemisetso a bone e le ba dikgolegelo go tokafatsa seemo sa ditirelo tsa badiri bao jaaka go le mo moalong wa bone. In our continued endeavor to transform the prison service so that it aligns with the best practices for enhanced performance, we have identified human resource as one of the critical components in excellent service delivery. It is in this regard that we continue to recruit new staff in different fields of expertise to augment our already existing disciplines. As a result of this new phase of development, we are more challenged than before to increase the number of housing units to meet the increased demand. So please keep the houses clean, keep the premises clean, and ensure that there is no vandalism and destruction of any form. It is my hope that providing accommodation will definitely improve your morale and productivity because it is important to hold this service that you offer in high regard and integrity. If we do that, we'll definitely be able to facilitate effective rehabilitation of prisoners. Ba lephata la dikgolegelo ba supile ha mo maitamong a bone le go atolosa theko ya mato a badiri bao mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno di akaretsa mahelo a Francistown, Mahalape, Bensdrift, Kanye le Thakane, Mochudi, Maung le Boru. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Radio sa ka khanyereng ba le kalana la Botswana anti-poaching kwa Kasane ba ne ba tshwere merapelo ya gare ga Bonnewe Montsusi yo tlholegang kwa ga Thamaga yo e rileng o neng a kgomogelwa ke tlou tota mme ya mogapela botshelo mo matlong a babereki kgwedi eno e le malatsi a le 20. Babereki ka ene ba kaile fa Rre Montsusi e ne le senatla a dira tiro ya gagwe ka botswerere. Kitso Temane o rulagantse pego. Go tlhokafala ga Rre Bonnewe Montsusi go ngwamola pelo ka tlhokafaletse mo tirong e le motlhokomedi wa diphologolo tsa naga tse e leng tsone di mo gapetseng botshelo. Mme ba lekana la Botswana anti-poaching ba rurisa leina la gago ka ne e le mogaka wa motlhokomedi wa diphologolo. Rre Bonnewe Montsusi o kaiwa e le rre o nang a le senatla matlhagatlhaga ebile a le pelokgale mo tirong e diphatsa ya go tlhokomela diphologolo tse di borai go di sireletsa kgatlhanong le magodu a nang a ipapanne ka ditlhobolo. Very agile. He was a young man of superlative performance. He had all the tactics that we needed in the field at that time. Mo crossing yo le Stalini ile mongwe wa batho ba ile gore ne ba itlola go feta ile motho o neng a le marago go a maswe a itsege jalo ne le senata mo tirong o na a dira a le boikobo ka nako tsotlhe a lemoga bagolo le ba gagwe a lemoga ditaelo tse di tswang ko bagolwaneng ba gagwe. Ka maswabi banne ba motse ba se fela ka go gakologelwa ka fa ba neng ba tshelana ka teng. Tsa gore ke ngwanake ne ke sa batho a utlwa botlhoko le ha ke na le ene
ke le ka kopana le re wa e ba bereka le ene ko dishopong kwa ke morako ra ka le motse sente ko tiro motho yo la ho sitse batho ba ka le moelele le a skene tsala motho tsa botho ke le motho ne ke motsala hore ke ngwana ke elelo ga yone ibile o na khona go consult maloba era yana o na ntatetse ke le go lapeng kwa ke ntse ke thagola tla ang consult o na tsale almost 85 days ka nako e thata kgomotse ya motia e boele fela e ka rurisa mewa ya ba ba latlhegetsweng o motsegang re teng re tla tsweledisa go sedila maikutlo go a kopile maiso re mo thulaganyong ya go leka go bona gore ditiragalo tsa mohutao di seka tsa nna seboaboane fela ditiro tse dintle tsa gare ga bone yo montsuse e tla sala e le sekokotlelo sa badiri kaene le ditsala go dira ka natla mo botshelong Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Wetsomolotsana o ke wa tsa metshameko mme o thobisa kgaitsadi yake segolobogolo e leng Ntebogang Sebetlela. Kgaitsadi yake. Kgaitsadi yake. O teng. Ke teng. Re tsena mo mafelong a beke ke tsaya ke re tshwaretse metseletsele e monatjana. E buile metshameko ya bolo. Ya kgwele ya dinao. Ya kgwele ya dinao. So ke tsaya ke re Batswana ntse ba imetse gore ba itise teng ko mabaleng. Re leboga thata a tlhego se ka tlhelo go diragala jana. Thank you. Ke a leboga. Botswana tsotlhe ka mogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Go solofetswe motshameko o mashetla ka matlhatso go lebaleng la SSG mo GABORONE kwa baeteledipele ba loko ya First Division ya Borwa Young Stars ba tla bong ba etetse sa pele sa leke kgolwane sa Prudence 11 se se mo maemong a lesome mo lokong. Motshameko o ke mongwe wa merataro e rulagantsweng go tswalla ka matlhatso morago ga gore metshameko e ikhutse ka malatsi a Keresemose le go tlhoka kutlwisisano magareng ga makgotla a Botswana Football League le la Botswana Football Association Bosheng. Go motsa sefako le Thomas Monnamorwa ka dintlha. Young Stars e setse e fentse metshameko e supa ba tshameka maleka gangwe le go lathegelwa gabedi fa Prudence yone e sa dire sente ba fentse le mebedi fela ba tshameka maleka gane le go lathegelwa e le mene go ka iphitlhela mo maemong a lesome. Dinale tsena tsa kwa jwane di lebile mo monosing wa dino a bono a thwathwa sa ratise madi go ka ba tsomela dino ka setsa tshikintse leto a makgetho a fera bobedi. The Warriors ba wetse mo leking ye kota se ya First Division paka e fitileng ba ta tshwanelwa ke go tsoma diphenyo jaaka leki ya Borwa e fetsa metshameko a tikologo ya nta go ka tila seemo sa go iphithela ba lwela go falola selepele kgetho la bobedi ka tetelano. Mo metshameko e mengwe a mathatso Setiphola ya amogela se se kwa mogateng wa loko Mogodisane Fighters kwa Ramonaka. Fighters ga ise e tsamaye fenye motshameko ope mo pakeng eno. Tlokong United ya amogela UB Hawks. Notwane e deisana ba ratana le Yuri Black Forest kwa Holy Ghost Arena. Extension Gunners ba amogela se sengwe se se santseng se sokola mo leking e Desert Ngau kwa lebalele le gologolo la Khansele la Lobatse. Motswedisana Chiefs ba amogela Union Flamingo Santos ba mo memong a bobedi ka dinthadi le somela bofera bongwe kwa lebalele la River Plate. Ka ko Bokone Calendar Stars ba kopana le Staboshe Makungulu Peswa kwa sekolong se se botana sa Nshaka Shokwe. Green Lovers ba latela Peacemakers ko sa Mabajwe. Fabiar Highlanders ba lekana Masheta le se se mo memong a bobedi mo Takase kwa mabaleng a Botswana Railways ko Mahalapi. Ntayata be phagetse ko Chad Arena fa baeteledipele ba loko Chad BFC ba mekamekana le se se mo memong a lesome le bongwe Mbala Kalungu. Motshameki o eteletseng pele banosi ba dino mo leking eo la Mafu o taba lebile go ka oketsa dino tsa gagwe fa sethopa sa gagwe Piliko United se etela tsa Bothe FC kwa sekolong se se botana sa Newtown kwa Sorwe fa Sango Bushbucks le Santa Green tsone di talwela dintha tse tharo ko Maung Sport Complex. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa Traffic Philemon Makhwengwe o dumela fa go emisiwa ga leki kana kwana ngwa go simolola go sena go ama thata tshameko ya bone jaaka ba boela mo lebaleng ka mafelo a beke go ka tsoma phenyo ya botlhano mo pakeng eno. Makhwengwe o ka ile seo maabane kwa iketisong ya setlhopha kwa lebaleng la Leseding kwa Francistown jaaka ba itlhokoletsa go amogela Matebele FC ka matlhatso. Karabo Sebele. Traffic e sa le tshameka la bofelo kgwedi e fitileng e le 22 kwa baneng ba tshameka maleka a dinno tse pedi setlhopha le sa VTM go ka fetsa ngwaga
ba le mo maemong a bosupa mo lokong. Mokatisi Makhwengwe a re le fa ipaakanyo ya bone e ne ya kgorelediwa ke go emisiwa ga metshameko ya liki sebaka sa dibeke tse 2 fela ba ne ba dirisa nako eo go ka berekela mo karolong dingwe go ka nonotsha setlhopha. It affected us adversely. It affected us because the momentum was very high. We had studied our opponents, both opponents, not one by one. The spirit was very, very high. The new players were raring to go. Break you, then the momentum went down. But we worked. We told the players that they should rise up again, and they are rising to the occasion as you see the enthusiasm in training. Dafil Makhwengwe o kaile fa ba ne ba dirisa nako eno ya go kwadisa batshameki go leka go tlisa setlhopha mo matlhakoreng a farologaneng. So we have beefed up the squad by adding Onkabetse Makhatai from GU. He's ready to play this weekend. He's off for a day or two, but he'll be back over the weekend. We also brought in Femen Buru from 11 Angels to beef up our squad. We are also expecting another goalkeeper in Katarombise, a very experienced goalkeeper from Holy Ghost. So I think that will form the backbone ya team ya Tafik. Tafiki e tlhatlogetseng kwa liking e kgolwane mo pakeng eno ba amogela se sengwe se se magorogo masha mo liking sa Matebele. Setlhopha se segolwane sa toropong ya bobedi ya lefatshe leno e setse e nusitse dinno di le 15 mo metshamekong e le 11 ka e le 4 go ka kwanya dintlha di le 17. Ke tsa momentum wa bone their game ya against Jwaneng Galaxy when they won. Their game ya Rollers, which I thought they drew. Ya Rollers. It's only game is a pedicate strength. They're very determined. They attack from the back. They're very quick. They fight to the bitter end. That's the strength I'm taking. Motshameko wa Tafiki le Matebele o tla tshamekela kwa lebaleng la Obed Itani Chilume ka matlhatso ka nako ya bone. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mokatisi wa setlhopha sa Matebele Elias Chinyamba ene ga re setlhopha sa gagwe se eme sentle go ka lwantshana le Tafik a tlhalosa fa batshameki ba kwadisitseng ba bašwa ba tla tisa setlhopha seo Kukantsu ba kampana le Majiminyanga ka matlhatso mo motshamekong wa Liki ya Botswana Premier kwa lebaleng la Obed Itani Chilume. Re utlwe Kgomotso Sefako. Matebele ba song go kgaogana le mokatisi wa bone wa pele Nicholas Jacobs ba tsena mo motshamekong o ba le mo memong a borataro mo lokong ka dintlha di le 12 morago go fenya metshameko e le 5 maleka a mararo le go latlhegelwa ke le mene. Kukantso ba lebileng go ka itsetsepela mo Liki e kgolwane mo gae ba kwadisitse batshameki ba bašwa ba le bararo go tisa setlhopha seo e bong ba tshwara dino ba babedi ka marelo Kgosipula go tswa Township Rollers le Badisang Pote go tswa Morupule Wanderers ga mmogo le motshameka gare Umphile Magale go tswa Pula Roofing. I think we have got 2 weeks in training now. We are trying to work on combinations, especially that we've got new reinforcements in our team. So we are trying to integrate them in our team. We had a practice match, 2 practice matches, and we are very pleased with what we saw. We are not looking at the log position. Our aim is just to try and collect as much points as we can, and we'll see where we end at the end of the season. Mo metshamekong wa bona wa bofelo wa Liki Kukantsu ba ne ba padimola Masitawa ka dinno tse 4 go lefela. Mo metshameko e meraro Kukantsu ba tshamekileng ba se kwa gae ba fentse o le mongwe ba tshameka maleka a mabedi mme ba latlhegelwa ke le meraro. Tafik, they're an experienced side with an experienced coach, but football matches it depends how much you want it and how much have you prepared. And I think from what I saw during the past 2 weeks, we are ready to play Tafik. In Matebele FC, we've never struggled with fitness, mainly because of the average age of our team. We've got a young team. They've got the legs are still good, and I'm expecting a very, very, very good performance from my team. Everyone is ready for selection. The challenge is just to choose who do we leave, who do we pick.
Mo metshameko e mengwe a mafelo a beke basireletsi ba Leki Jwaneng Galaxy ba amogela VTM ko Galaxy Stadium. Baeteledipele ba Loko Township Ross ba tsaya loeto go leba kwa Selibe Phikwe kwa ba tla kampana le NAKO United fa Security Systems ba tla nna ba amogela baeng kwa Lobatse Sport Complex fa ba kampana le 11 Angels. Morupula Wanderers e amogela SWA Flamingos kwa Phalape. Police 11 e etela Masitauka kwa Dinaledi. Metshameko e mebedi fela ka Sontaga jaaka BDF 11 le Gaborone United bone ba tameka-mekana kwa Lobatse Sport Complex fa Orapa United e etela Holy Ghost kwa lebaleng legolo la setšhaba. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke go fa jalo ka teme ya sekgwa fela ka se sebaka tla ke bisetse ka go kgetsedi ya ke Benson Peter go fa jalo ditlhogo. Wa lemogile maina dikgwele tsa dinao ba kgwele ya dinao a bone ha ba se ba ipoka traffic Machiminyenga Niko Machombolo popo ya ipo kukantsu go supa gore ba itsatsile gape le ona a bitse ga monate le go rata selo kana selo a se ratiwa sa bokiwa ba go bitsa mangwena go ntleng ga Ntebogang Sebete a bona hela ha motho a re Ntebogang ke bidio ya go Ntebogang ke itse gore motho a to tenegile ga ntse yala ke Ntebo ka go ba le rato nya go le nna motho a re Benson gore motho o bitsa ka mo mosedingana a re Benson ya toto wa bantatlhelle a re Benson we gola di khantsedi monatenyana re bone Rose Branch a gore go mabane ke tsa ke re di company ka go harologana di tamo a tswa re sa tswa go bona silo ne tlhotseng tsa mokwalo lo media invite gore ba tle ba mo diretse dijo tsa maitseboa ka di 29 Rose ba bo matutu e be re bona mokau o santsa le mo bonyaneng jwa go tota yo Tabogang yo Tebogo Letsile le no na tsua jalo a neelwa mo Japan foreign half cruiser re bone ke maloba ma ba ke ha ke ipotsa gore banna o itse re dio tse di a tsholelwa kana modimo gate go tswa hela mo sebopelong sa gamo ba itse re wa go nna mme ke ratile gore ba monetse mo Japan gore a morakeng ba ska ba monela di vorphatse o di ka mo governor gate kana ba tle re ba mmokebe ba re fanboy go ra gore ke motho o ratang teng o nkhatlile thata bilana le mmagwe ke le rato le tseneletseng le bone ba robot auto go supa le rato Botswana o mona o ka nna monate go ntse jang Motswana ka nna monate go rilana humpieko ko yana batho ba tlhotse ba wina dikolo ba tswa ka sepe nya ke rata ke ithekela Motswana we tso ke le boga khaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela tota ka matla metlo a gale le gale mo pegong ya gago ya dikgantsa metshameko a re pele kgaogana re lebela botlhano gape re bone gore ditlhogo e ne le dife Autona Dr. Mokgweetsi Masisi ya gatelela botlhokwa jwa gore Batswana ba seka ba salela kwa morago mo dithabololong tsa tiriso ya maranyane. Puso e tsaya tshwetso ya go atolosa dithuso tse di fiwang barui di tshwana go reka dijo tsa leruo. Go emisiwa ka nakwana ga leki e kgolwane go sa kgoreletsa gotlhelele setlhopha sa traffic Machiminyenga ka gope. Motswana we tsore tla bora go hetse kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa gore a re tla tswelela re ntse re bona dipula di komakoma di na tsa masubelele mo dikgaolong tse di harologaneng tsa ga tshela Botswana ka ebile temo le tlotlolo ne semeletse balemi a ko tlhe ba obele bogo mo temong e ba tseneng mo go yone mo nakong ya gompieno a re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole maikutlo re fetole megopolo re fetole dikakanyo rage Botswana yo mofsa re mo hukeletse ka ebile gate mmatla kgona kodumela o etse mohatasediba a nne kagiso Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Tloko e mboda 20 Mankgodikgotla borataro ga Kgatla Primary School ga mogolo kwa Leaders International School boraro. Fa re lebela senso sa loapi maitsebeng ano se re supetsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go motsetsen la ka mosa gona se re go thibile mo kgaolong ya kgalagadi fa mafelong a mangwe gone go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokoni botlhaba
mo maphakeleng gona se go ikutlwa tsego le bothitho ko dikgaolong tsa Ngabetšhobe le Garei le Bokone Botlhaba ka 17 go ya go 10 fa o mafelong a mangwe gona re setse re go le mogote ka 20 go ya go 23 fa re lebela mo tshokolong gona se tsore be go le mogote lefatshe leno ka bophara ka 33 go ya go 35 fa re lebela ka letsatsi la tshipi gona se tsore go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe go le mogote mo tshokologong lefatshe leno ka bophara ke sone seo seemo sa loapi ne ke le tshwaretse go le kalo borok. Botswana le Zambia ke baagisani